ese contexto. Ahí va la grabación. Y después vamos a hablar un poco de por qué empezar una cooperativa de trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las razones por este modelo? Y vamos a hablar un poco más del programa de desarrollo de cooperativas del Centro para la Vida Familiar, que es la organización a donde trabajo yo y trabajo Rachel por muchos años. Finalmente se lo voy a pasar a Rachel para que les hable un poco más específicamente de qué son estos talleres que estamos ofreciendo para el desarrollo de cooperativas y la logística de la capacitación, ¿no? Y vamos a tener espacio al final, como unos 10 minutos al final de la presentación para cualquier pregunta que tengan. Así que si pueden a lo largo de la presentación, por favor, poner sus preguntas en el chat. Y Sara, que está acá, no sé Sara si puedes saludar así te ven. Sara va a estar monitoreando el chat, entonces ella va a ver qué preguntas van surgiendo y las podemos contestar al final de la presentación. Bueno, entonces seguimos y vamos a empezar con introducirnos, ¿no? Así saben quiénes somos y así sabemos nosotros quiénes están acá. Yo me llamo Amalia, de la Iglesia, y soy desarrolladora de cooperativas en el programa de desarrollo de cooperativas de CFL. Yo empecé en ese programa en abril de 2021, entonces soy bastante nueva a este mundo. Vivo en Brooklyn, en Nueva York, estoy ahora actualmente en Brooklyn, pero yo también soy nueva a Nueva York, soy originariamente de Seattle, de la otra costa de Estados Unidos, y también tengo toda mi familia extendida en Argentina y también sigo teniendo como muy presente esa cultura argentina. Así que eso es un poco sobre quién soy yo. Y ahora les va a aparecer a ustedes una pequeña encuesta para saber también quiénes son y en qué están involucrados en el mundo de las cooperativas. Así que si pueden como tomarse un segundo para contestar esa encuesta. Y se lo voy a pasar a Rachel para que también se introduzca. Thank you, Amalia. Welcome, everyone. I'm so excited to be here with you all today. My name is Rachel Israeli. I use she or they pronouns, or ella or ella in Espanol. I'm here in Brooklyn on Lenape and Canarsie land, and I'm a cooperative developer and consultant. I worked at the Center for Family Life for 5.5 years, developing co-ops, some which you'll learn about today, some worker owners here on the call I've had the pleasure of working with. And I worked at CFL before transitioning into a consultant role, continuing to support CFL in a few ways, including facilitating and co-facilitating this training, and also working with other cooperatives and organizations in New York City and beyond. So one of the main projects that I work on now is managing and co-facilitating a cooperative academy in Central Brooklyn, focusing on businesses in the food industry that will form the Central Brooklyn Food Democracy Project, a network that does business with each other, with different co-ops across the food supply chain, and with a Black-led food co-op at the core. And this year is, I believe, the 8th year that I've co-facilitated this training for groups interested in developing co-ops in their communities. I love this series, getting to know other folks involved in the solidarity economy, sharing more info about the nitty-gritty of worker cooperatives, what makes them work, good things to know about them. So excited to share more about the story of this training series later in today's info session. We've got a number of folks. I'll give it another 10 seconds for a few more folks to respond to the questionnaire so we know who's here today. Really excited to see 50 folks here right now in this session. Welcome. Folks from across the United States and beyond, welcome. All right, y'all see my screen? Can I get a little thumbs up from some folks? Si se ve, okay.
All right, so looking here, there are worker owners, there are folks who are already supporting co-ops in multiple ways, and most people want to support new co-ops, which is excellent because that is the main focus of this training, our expertise to share with y'all. So we're excited to share more today and beyond. And then what kind of co-ops are y'all involved in? Some of you are probably involved in multiple. See, a few of you don't know yet, that's totally cool. There's a whole world out there. And most folks involved in services, cool. And that's a lot of the Center for Family Life's experience, which we'll share more about shortly. Passing it back to you for that, Amalia. Bueno, gracias, Rachel. Bueno, tenemos una idea de quiénes somos y de nuestros intereses. Entonces, empezando a hablar sobre qué es una cooperativa y por qué estamos haciendo esto. Y sé que otra vez, como dije, ustedes, por lo que acabamos de ver, algunos son miembros, otros ya tienen experiencia y como debe haber un conocimiento básico de qué son las cooperativas de trabajadores, ¿no? Y también en la serie vamos a hablar más de eso. Pero básicamente es una empresa, un negocio que pertenece a y es controlada por las personas que trabajan ahí en la misma empresa, ¿no? Los mismos trabajadores son los dueños y entonces todas las decisiones de la cooperativa se hacen con proceso democrático, con un voto por persona y los mismos trabajadores son los que ponen, los que hacen todas las decisiones y los que manejan todos los aspectos del negocio, ¿no? Y casi más importante es el por qué, ¿no? ¿Por qué empezar una cooperativa? ¿Cuál es como la meta o las ventajas del modelo cooperativo? Entonces me gustaría darles a ustedes un momento, si quieren compartir en el chat, ¿qué piensan? ¿Por qué iniciar una cooperativa? ¿Por qué es importante? Les doy unos minutos para que compartan. Voy a ir leyendo lo que estoy viendo por flexibilidad en cómo se trabaja, para tener una idea de control sobre su propio trabajo y ser propietaria, para crear riqueza en la comunidad, permitir que todas las personas tengan participación activa en la toma de decisiones, para luchar contra la gentrificación, la exclusión, salario justo, bueno, aportar al movimiento de la economía solidaria, una economía inclusiva. Sí, todos estos son puntos importantes y todos tienen razón. Veo que ya hay como mucho conocimiento de por qué estamos haciendo este trabajo. Entonces, sí, ya creo que ya está acá el conocimiento y ustedes saben, pero acá les voy a poner algunos de los puntos que identificamos nosotros, que también ya lo estoy viendo ahí en el chat, pero primero, para hablarles un poco de la metáfora del auto, y acá ven el autito, nos gusta usar esta metáfora de la cooperativa como un vehículo, ¿no? Un vehículo para crear el mundo y el sistema económico que queremos, un sistema que prioriza las vidas de las personas y que prioriza el planeta, ¿no? Y la idea es que con la cooperativa llegamos a este mundo ideal. La cooperativa es como un vehículo. Y sí, como estoy viendo, acá el primer punto es proporcionar alternativas en la comunidad a los trabajos extractivos. Entonces, como primero desprendernos de modelos que no invierten en la comunidad o en la riqueza o el liderazgo comunitario. Entonces encontrar modelos que sí están invirtiendo, ¿no?, en la comunidad local. Acá el segundo punto, que también creo que lo vi en el chat, pero crear una democracia económica mediante el emprendimiento colectivo, ¿no? Entonces, como reforzar esta práctica de tomar decisiones de forma colectiva, como armar,
crear estos hábitos, ¿no? Es como una práctica de hacer cosas de modo colectivo y de modo comunitario. Ahí puse los dos últimos a la vez, pero tenemos apoyar a los trabajadores para que se hagan cargo de su trabajo y sus vidas. Esto también lo vi ahí en el chat. Y esto lo vemos, ¿no? Que a través de ser dueños en una cooperativa las personas aprenden, tienen mucho crecimiento personal y comunitario, adquieren habilidades nuevas, entonces también crecer como miembros de la comunidad y como personas. Y finalmente, cultivar una nueva economía. Esto también lo vi ahí. Esto, como sabemos, es parte de un movimiento más amplio, el cooperativismo, ¿no? Entonces, no vemos a las cooperativas como la solución, como un fin en sí mismas, sino como una herramienta para crear una economía mejor, más inclusiva, con valores y principios de equidad, de mutualidad, y de justicia, los mismos valores que tenemos en el cooperativismo y en estos modelos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por compartir el conocimiento que ya tienen sobre la importancia de las cooperativas, ¿no? ¿Y por qué son relevantes las cooperativas y a dónde son relevantes? Esto lo que está mostrando básicamente son todas imágenes de plataformas políticas de años recientes que hablan explícitamente de las cooperativas como estrategias de control comunitario y transformación económica, y que hablan de las cooperativas como una respuesta a la injusticia a largo plazo. ¿Están viendo mi pantalla? Perdón. Ok. Bueno, entonces sí, acá podemos ver básicamente cómo las cooperativas son herramientas relevantes para la igualdad en varias esferas diferentes de la sociedad, ¿no? En varias organizaciones estamos viendo a las cooperativas como una herramienta central para estos movimientos, ¿no? Y solo para nombrar algunos, abajo a la derecha, esto lo sacamos del New Economy Coalition, que vendría a ser la coalición para una nueva economía, que es una coalición que habla como más generalmente de cómo armar una economía que tenga en el centro los derechos humanos, y acá pueden ver que cita específicamente la importancia de ser dueños de nuestros lugares de trabajo y de crear un mundo donde no hay diferencia entre el trabajador y el dueño. Otro ejemplo abajo a la izquierda, esto es una imagen de People's Bailout, y esto era una respuesta a la pandemia, y bueno, pide como la recuperación de las necesidades reales de las personas, y incluyen en eso el trabajo significativo y la representación de los trabajadores en la toma de decisiones, y la inversión también en el desarrollo de trabajos con altos estándares laborales y que valoran a las personas. Entonces, esto es como para mostrar cómo las cooperativas están acá presentes, ¿no? en muchos movimientos, y la importancia del modelo. Hilda, veo tu pregunta y sí, creo que vamos a compartir esta presentación. Gracias por la pregunta. Bueno, y esto es un mapa que es de la Federación de Estados Unidos de Cooperativas de Trabajadores. Ellos publican estos datos cada 2 años, y estos son los datos más actualizados de 2021 que ellos compartieron con nosotros, y van a ser publicados pronto. Y reconocemos que por ahí este mapa y estos datos no son representativos de todos los esfuerzos, ¿no? Muchos de ustedes por ahí conocen ejemplos que no están representados acá, o saben de ejemplos, o saben también de datos sobre el cooperativismo. Entonces les invitamos a compartir esas actualizaciones, o también se pueden incluso poner en contacto con la federación para dar retroalimentación si piensan que necesitan actualizar algunas cosas. Pero como para dar un panorama básico, ¿no? Los datos básicos y lo que están viendo en el mapa
es primero ver que hay cooperativas en todas partes, ¿no? En todo Estados Unidos, y los últimos datos dicen que hay 612 negocios cooperativos confirmados, y eso es un aumento de más de 30% desde 2019, entonces un aumento significativo. Y esos son solo los confirmados, ¿no? Ahí pueden ver que también hay muchos más potencialmente no confirmados. Y después que hay casi 5.000 trabajadores en esas cooperativas, en las cooperativas confirmadas, con un promedio de 6 miembros más o menos por cooperativa. Y para dar una imagen breve de la demográfica, según estos datos, que más o menos el 50% identifican como mujeres, el 53% identifica como blanca, y 25% identifica como latina. Entonces ese 25% es bastante significativo también, ¿no? Entonces, sí, eso es el panorama general, ¿no? Entonces, cambiando ahora un poco para hablar más sobre el Centro para la Vida Familiar y cómo nuestra organización, cómo llegó nuestra organización al desarrollo de cooperativas. El Centro para la Vida Familiar, yo trabajo ahí, y Rachel también, como les dije, trabajó ahí durante varios años. Es una organización que está desde 1978 en Brooklyn, en el barrio de Sunset Park. Y está como muy integrada a la comunidad. Para los que no están familiarizados con Nueva York o con Brooklyn, es un barrio que está principalmente compuesto de inmigrantes, entonces es una comunidad con muchos inmigrantes, y esas son como la población principal de CFL. Y CFL tiene como muchas organizaciones de servicios sociales, tiene como varios servicios distintos y varios programas. Primero tenemos los servicios de empleo, que bajo de los servicios de empleo hay también muchos programas para, por ejemplo, ayuda con armar CV o con entrevistar, apoyo con aprender inglés y usar tecnología. Y finalmente tenemos el programa de desarrollo de cooperativas, en el cual trabajo yo, que está incluido bajo esos servicios de empleo. Después tenemos también asesoramiento familiar, incluyendo para niños, grupos específicos para familias inmigrantes, grupos de apoyo. Y tenemos servicios comunitarios, ¿no? Como despensa de alimentos, ayuda con impuestos. Amalia, ¿puedo interrumpir? Sí, perdón. Parece que en el canal de inglés hay un poquito de ruido. Can everyone please mute themselves? Someone in the English only room, I believe. There's interference. Ahora, ¿se escucha todavía el ruido? No. Okay. No es nada. Bueno. Sí, gracias por pararme, Rachel, porque no estuve mirando el chat mientras hablo. Bueno, sí, y por favor sigan avisándonos si hay más problemas técnicos, así los vemos. Entonces, sí, varios servicios, ¿no? Hablé un poco del asesoramiento familiar, y tenemos también servicios comunitarios, por ejemplo, la despensa de alimentos para la comunidad, ayuda con impuestos, con servicios de salud, o ayuda legal, o con inmigración. Entonces, varios servicios, ¿no? Varios programas, y el programa de desarrollo de cooperativas es como uno dentro de una organización más grande que está muy integrada a la comunidad. Entonces, para hablar un poco más específicamente del programa de desarrollo de cooperativas y de cómo empezamos a hacer cooperativas y cómo emergió este programa, porque es un programa bastante nuevo,
Primero, acá están viendo como varios logos de muchas de las cooperativas que hemos incubado. Hemos desarrollado varias a lo largo de los años, compuestas de más de 500 trabajadores dueños, incluyendo 17 cooperativas que están actualmente en operación. Y los miembros de las cooperativas ganan entre 2 o 3 veces más de lo que ganaban antes en otros trabajos tradicionales, ¿no? Y la mayoría de estas cooperativas son en la industria de servicios, como la limpieza, el cuidado de niños, cuidado de mascotas. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezó todas estas cooperativas? ¿Cómo emergieron? En 2006, hace 15 años, que no puedo creer que 2006 fue hace 15 años ya, pero bueno, lo fue. Ahí fue cuando la primera cooperativa emergió, básicamente cuando un grupo de mujeres estaba tomando una clase de inglés en el programa de empleo de CFL, y estaban buscando trabajo, ¿no? Y se empezaron a dar cuenta que no eran elegibles para la mayoría de las oportunidades de empleo. Y no solo que no eran elegibles, sino que no eran trabajos muy buenos, ¿no? Y muy, muy bien pagos. Entonces, así empezamos, y viendo estos patrones, ¿no? Empezamos en CFL a investigar las cooperativas de trabajadores como una solución, básicamente, para personas excluidas de los trabajos tradicionales, como una manera de sobrepasar muchas de las barreras que vemos en muchas de estas comunidades. Entonces ahí emergieron las cooperativas de trabajadores, ¿no? Como una solución, y emergió el programa, y fue como un proceso de aprender sobre la marcha, ¿no? De empezar a formar cooperativas sin mucha experiencia, y básicamente ir aprendiendo qué funcionaba, cuáles son los factores que ayudan a que una cooperativa dure y sea sostenible, cuáles son las herramientas que se necesita. Y 15 años después seguimos aprendiendo en la marcha, ¿no? Seguimos siempre aprendiendo con cada cooperativa nueva que incubamos. Y bueno, seguimos también intentando como compartir esos aprendizajes y aprender de otras personas como ustedes que están haciendo trabajo parecido. Entonces, sí, aprendimos mucho, hubieron muchos retos, y un ejemplo de algo que fue emergiendo a lo largo de los años y creando estas cooperativas fue darnos cuenta de los retos de incubar en un programa con recursos limitados, cooperativas de varias industrias distintas, ¿no? Cada industria, acá ven todas las industrias y todos los logos de cooperativas distintas, y al principio cada industria tiene sus necesidades distintas, su mercadeo distinto, sus clientes, y era muy difícil con cada cooperativa nueva tener que básicamente aprender una industria nueva. Y esto fue algo que en los últimos años nos fuimos adaptando a ese reto, y cambiamos un poco nuestro método para concentrarnos en una industria, ¿no? Concentrarnos en la industria de limpieza, y en básicamente replicar cooperativas para poder maximizar nuestros recursos y nuestro conocimiento en esa industria, y poder aplicar lo que ya sabemos a estas cooperativas nuevas, ¿no? Entonces eso es como un ejemplo de un cambio bastante grande que hicimos en los últimos años, basado en lo que las experiencias que tuvimos en el programa y lo que estábamos viendo en las cooperativas. Y entonces la idea es también en esta serie de entrenamiento compartir no solo nosotros, sino ustedes también otros retos y fracasos. Siempre aprendemos de los fracasos, ¿no? Y también compartir modos de adaptarnos y estrategias que estuvieron funcionando y emergiendo. Entonces, sí, acá pueden ver esta marca Brightly, que ven el círculo celeste. Esa es como la franquicia que estuvimos usando para las cooperativas de limpieza que estuvimos replicando en años más recientes. Entonces, para hablar un poco también más específicamente de nuestro modelo y cómo funciona nuestro modelo de desarrollo de cooperativa,
La idea en el programa es dar apoyo e incubación a largo plazo, ¿no? Como para asegurarnos de que las cooperativas estén preparadas, estén apoyadas y que sean sostenibles, que no sea como formar una cooperativa y largarla y que se arreglen. Entonces, durante el primer año es todo el proceso de básicamente formar la cooperativa, ¿no? Y eso empieza con un estudio de factibilidad, que es básicamente hacer la investigación que necesitamos para saber si es factible formar ese negocio, ¿no? Cuáles son los clientes, cómo está el mercado, cómo están los precios, hay demanda, cómo se puede ver el mercadeo, todo lo que se necesita saber antes de formar un negocio, ¿no? Y después de ahí empieza el proceso de reclutamiento, de hacer una presentación sobre la cooperativa, explicar el modelo y reclutar a miembros que pueden estar interesados a que apliquen. Y bueno, después durante más o menos un año se hacen reuniones con el grupo de miembros y se van capacitando, van como formando la base de la cooperativa, forman los documentos de la cooperativa, se organizan, reciben las capacitaciones que necesitan, y también se forma la entidad, ¿no? El negocio se incorpora legalmente y finalmente se lanza, y ya se lanza como cooperativa a funcionar y empieza a aceptar clientes y los miembros empiezan a trabajar. Entonces, eso es como el primer año, que es ese proceso largo de incubar la cooperativa, y después seguimos por varios años después dando apoyo y dando, por ejemplo, servicios de oficina, de consultoría a las cooperativas, también ofreciendo capacitaciones, por ejemplo, de finanzas o de mercadeo. Entonces la idea es como tener una red de apoyo y tener como los recursos y el apoyo de nuestro programa ahí para las cooperativas, para que sigan básicamente sí, recibiendo ese apoyo por varios años y para que eventualmente puedan independizarse y tener dentro de la cooperativa que necesitan. Y también está el aspecto de que somos otra vez parte de una organización más amplia de servicios sociales, y la idea es también hacer referencias a servicios sociales para los miembros, para asegurarnos que todas las personas también individuales que forman parte de la cooperativa estén apoyadas. Y bueno, sí, o sea, si no tenemos nuestras necesidades básicas, obviamente es difícil contribuir a un negocio y pensar en el trabajo, entonces la idea es también dar apoyo y referencias que necesiten los miembros. Y finalmente, también como organización y como programa, estamos siempre buscando colaborar, asociarnos con otras personas que están haciendo trabajo parecido, también compartir lo que aprendemos y hacer capacitaciones en nuestro modelo, que es lo que estamos haciendo con esta serie, ¿no? Entonces esos son como los aspectos de nuestro programa de desarrollo de cooperativas, y vamos a hablar más en detalle de todas estas etapas del proceso y cómo funciona en la serie. Bueno, entonces se lo voy a pasar a Rachel para que les hable un poco más sobre la logística de la serie. Thanks so much, Amalia, for that history, for the context. So alongside the history of all the cooperatives that CFL has supported, here comes our lineage of this particular training. So since CFL has done this for 16 years, just a few years in, around 2010, we started to get questions from other organizations in New York City particularly, and now increasingly beyond, saying, we want to do what you're doing. How are you doing this? How are you starting these cooperatives? So we received a bunch of calls and realized we have something to offer the community based on what we've learned, all the pieces that Amalia is talking about. So this is why we created this space, to share our learnings, our failures, love talking about failures, to create a stronger system of support for those doing this work and to grow the field of cooperative development. So in 2012, we started a version of this training
with the aim to grow the cooperative movement in New York City, particularly by reaching out to communities that are often excluded from economic sustainability and self-determination. We here offered a space where organizations interested in exploring and learning and developing worker co-ops could have the tools to take the next step and not just start from scratch. Sometimes this work can feel a little isolating, even in big cities, because there isn't that much available, and particularly a decade ago, there wasn't that much available. So here we like to have some peer support, learn from each other. And we always did this in person in New York City, apart from a few people who literally drove from Rhode Island to get to CFL at 10 in the morning, some folks coming from New Jersey. And last year we had the opportunity to expand for the first time beyond New York City and invite a few folks around the country to join in this adventure. We have always as well done different iterations of this training series. Initially, we developed trainings that were really geared for folks who were simply starting to think about planning co-ops. And so we called those series planners. Myself and my colleague Maru Bautista, who some of you have known, who just transitioned from CFL as the Director of Cooperative Development earlier in, I was going to say this year, earlier 2021, created a series for implementers as well, those who were already involved in cooperative development and were doing the work. Every year we've made different adjustments because it's always been so important to us to meet the needs of folks where they're at, adapting to what we're learning and what they're learning, reinventing, reimagining what worker cooperative development can look like. So we've done this for 9 years. This is the 10th year facilitating this training. We have trained 46 organizations in New York City, which is small compared to the huge, immense amount of organizations here in New York City. But we've seen growing interest and love to see some of the folks here on this call coming back whose organizations were trained earlier on in the iterations. And out of those trainings, 13 worker cooperatives have been developed. Some of those have been in collaboration with CFL, and some have been independently started by some of those organizations that have come through this training. Last year, with the first national program, we got to the number of 62 organizations that have been trained in cooperative development. All of this is to offer training and technical assistance for organizations and groups aiming to support co-ops in their communities. The next slide shows just a little profile of those who have been involved in this training. So usually, historically, organizations have been involved in anything from workforce development to immigrant rights to disability justice, Black liberation, and have realized that worker cooperatives are a strategy for liberation. They're a vehicle, as Amalia showed with the car image that we love to share. Move on. All right. So I said I love to talk about challenges. I love to talk about failures. Some of what we've learned through this training series is that people really like us to talk about our lessons learned. And one of the first things that I talk about, some of you know this, with co-ops and with organizations, is that there will be conflict. There will be struggles in starting a cooperative. So we've learned a lot from the organizations that have typically come through this training about what has been successful and what has been challenging for them in creating cooperatives. Some of what we've also learned is that even if cooperatives aren't created from this training, we've seen so many organizations go on to promote the cooperative economy and be involved in other kinds of cooperation and mutual aid work. And we've also seen a lot of folks bring cooperative decision-making into their organizations and their communities. But challenges. So one is about funding. And again, we're talking here particularly about funding for organizations or groups, not for the cooperatives themselves. So for nonprofits that have typically come through this training, starting co-ops is usually a totally new programmatic endeavor for organizations that have focused in other areas. So there can be a challenge in trying to prove to funders that cooperatives are actually a strategy
that can work. Luckily, this has been growing over the course of the last couple of decades to educate funders, but it still can be challenging to the funders that organizations have already. And then in terms of sustainability, Amalia shared a bit about CFL's model. We'll go more into this in the training, but it's a long-term incubation process. And sometimes funders want to really fund something that's starting up in the first year, but what is really needed is longer-term sustainable funding, since co-ops need support not only at the beginning, but throughout the process. Finally, in terms of funding is deliverables. Deliverables for cooperatives, those things that funders want to prove that it's working, look really different for co-ops compared to a lot of other programs, particularly things like workforce development that churn out jobs, job placement. You've contacted people, but the numbers are much smaller with cooperatives, though they are so much deeper in terms of socio-emotional impacts, the depth of leadership that can come with a smaller group of people than funders might want. All right, capacity. Another challenge is about capacity. So in our model and most of the others that we learn about and that we share about, it takes a lot of capacity in terms of learning and knowledge, as well as time for those who are supporting worker co-ops. One piece that we've seen through the course of these trainings is also staff capacity in terms of turnover. Sometimes we see people really excited on behalf of their organization to start co-ops, to learn about co-ops, but then what happens when those folks change and turn over in the organization? We'll come back to that a little bit because one of the pieces we ask for as a result in this training is to have 2 people per group or per organization join the training to retain the information and be able to support each other. Also, business savvy. So a lot of folks on this call and folks that we've worked with come to this training because they're organizers, they're involved in social justice efforts, and they believe in the vision of the kind of economy that cooperatives can help create along with other kinds of liberation-oriented entities. But co-ops are, after all, a business, and they do need to make money in order to serve the needs of the workers and the movement. So honing those kinds of skills for business can be a challenge. Number 3, starting from scratch. Some people here might have heard me talk about how I think of co-op development as a mix of community organizing and entrepreneurship. In other words, it's a lot of learning, it's a lot of experimentation, grounded in lessons learned and certain principles, but you need to be able to live with ambiguity. You need to be able to be open to some kinds of failures and to shifting the approach. We also love talking about what we call ethical cooperative development, which for me means thinking about transitioning from the beginning of working with a co-op. You're probably not always going to be supporting a cooperative in the same way. So how can you involve that in your thinking, your planning, and your communication with co-op members, with your partners from the beginning? Talk about how long will you support co-ops? What might be your benchmarks or your ethics if you lose funding, you lose staff, you lose capacity or resources? I'll move on now to outreach. So a lot has changed in New York City over the years that CFL has been doing this work. From the beginning, the education about what are cooperatives has been a challenge. It's new for a lot of people to hear about cooperatives. We have seen that more and more people have been learning, hearing from grassroots word of mouth about cooperatives, but we've also worked with organizations that have taken a long time to be able to get to recruit a core group of people who are interested in developing a cooperative. We really see cooperative organizing as deep work, and as with any other kinds of organizing, that can take a really long time. Another piece is expectation setting. We talk about this a lot in the training as well. So as I say, there will be conflict in co-ops, there will be challenges, and it can take a really long time. And so it's hard to set expectations with everybody involved about how that will look. And there's a need to have consistent reminders, re-evaluate the expectations. And so if you're down for it,
that's great. This is not meant to deter anyone from getting involved in it. We just think it's really important to dig into and be aware of from the beginning. So this diagram is a demonstration of an ecosystem or a system of support for worker cooperatives, particularly something that we have in New York City. The graphic was developed by our colleagues at Project Equity in California and the Democracy at Work Institute. And it shows how the New York City ecosystem of support for co-ops looks and what are critical factors in supporting co-ops beyond just one person or two people or even one organization that wants to support and start a co-op. So for example, there's a mix of technical assistance providers who have specific strengths, financing. I saw a question in the chat about financing, cooperative developers like CFL. There are those that are engaged in public policy and advocacy to create favorable conditions for cooperatives and the development of cooperatives. There are existing business support organizations that support businesses in general, and you might have to educate to get involved in supporting cooperatives. There's education within cooperatives for those who have been members for a long time. And we show this again because when we do cooperative development, we don't do it in isolation. And we want you, everyone who's interested in cooperatives, to be connected to your local ecosystem to help educate other people involved throughout the world of business and wealth generation to be thinking about cooperatives as strategies. So city agencies, funders, are among those that CFL has worked to educate and that we imagine you all would be involved in, and some of you are already involved in as well. Okay, so what are we actually doing in this training itself? We'll dig into this for the next little bit of time before we get some questions and answers. So we have 6 sessions in this training. We'll show you the dates in a moment. And it starts with socio-political foundations and transformation on March 9th. This is when we ground in a shared analysis about what's going on in the world, why did we get here, and what do we need to fix? How do co-ops play a part? We also here practice some democratic decision-making tools that help get us to where we want to go. Session 2 is the role of the cooperative developer. So we talk about social group work. So Amalia mentioned that the Center for Family Life has a lot of community supports, and both the Center for Family Life and Amalia and I, as actually we are both trained social workers, which does not mean that everybody needs to be, but we really think of groups as a site for social transformation, for leadership development, for building collectives that can then change the world as well. So we talk a lot in this session about how we build strong groups that are grounded in trust in order to create successful co-op ventures. Session 3 is where we used to start with the session, now we do this for the 3rd session, and we get into basics and history about cooperatives. We share examples throughout the world and throughout the United States in various industries and communities. Session 4 is cooperative incubation models. So Amalia shared quite a bit about what CFL does and how we have historically developed cooperatives, but there's other co-op models. For example, I run a cooperative academy, which is different from CFL's incubation model. It's shorter term, there are multiple co-ops at a time, and there are other examples of those. So we go through several different kinds and case studies and help you think about what kind of model you will want to include and what elements you might want to think about when you go forth and develop co-ops. Session 5, regardless of the model, there are certain steps that it takes to launch a business. So in session 5, we focus on different phases of getting different steps accomplished to get to business launch. Session 6 is when we love to hear from you all. We'll have a little presentation assignment for the participants, and you'll share with others about what you've learned, what you're doing, what you're thinking about cooperative development. Okay, so is this
lab sessions, I missed, okay. Historically, we have also added lab sessions, which is a little bit to be determined for this year. But lab sessions after the initial 6 sessions go deeper into practice. So it's less about theory and it's more about focusing on specific topics such as recruitment, building out your curriculum, getting funding, and stay tuned to figure out if we'll be doing that for this coming series. Is this training for you? So these are some things for you to think about as you consider whether to apply. So are you wanting to support support groups to start worker cooperatives? Or do you want to help your organization start worker co-ops? The distinction between these two is you might be an autonomous community member that knows folks want to help them start a cooperative, or you might be part of an organization, nonprofit or for-profit, and you might want to start a program within your entity to start co-ops. Or are you interested in transitioning from being a worker owner into a cooperative developer? I know Zenaida was in the chat earlier sharing her experience as a worker owner of Golden Steps, now supporting and has been supporting other cooperatives and other individuals who want to be involved in cooperatives. So what this is not really for is individuals who just want to learn about co-ops, learn more about what they are. This is not the best series for you. It's also not really aimed for people who are trying to start their own cooperative. We'll share some other resources as well in email when we follow up sending this presentation as well. So if you are looking to start your own co-op, we recommend other places, but this is going to more focus on building capacity for people and groups to support co-ops. We also ask for each group to commit 2 people from your group to all 6 sessions, and we're going to ask you questions in the application for you to show us that you've been exploring grassroots collective economic strategies as a way to build sustainability. I'm going to breeze a little bit through the last couple logistics slides and get a few minutes for questions. So historically, we have always offered this training for free until really excitingly last year, we offered a sliding scale, no one turned away model based on these levels for this training per person. We're still exploring whether we're going to do this year, but wanted to mention to you here that this is what we are thinking as a suggested donation really for the series from 150 to 600. And we'll follow up during the application and selection process to confirm with you if we're inviting you to do so. And what is the timing? So here is the info session. We are, I'm going to ask Sada, thank you for supporting with tech, to drop links in the chat to the applications that we'll also send out over email. There is a separate English and Spanish, simply since there are a lot of words. Those are due in a couple of weeks on February 11th. We'll be reviewing them and confirming participants by February 25th. And then once confirmed, the training series begins on Wednesday, March 9th. All trainings will be from 2 to 5 p.m. Eastern. 6 weeks, but they will alternate weeks because they're long trainings. 3 hours is a lot on Zoom, we know it. So we do it alternating weeks to give some space. And during that time, we also invite folks to study with their partners, with their communities, some of the content learned. All right, I am going to launch a final poll based on what you have heard today about CFL's model, about the training. We'd love to hear a little bit from you about what you're thinking about applying, whether this is right for you or not yet. Also love seeing some of the people here who RSVP'd to this info session last year, and last year wasn't quite right for you, and you're interested again. We love seeing that. We love seeing folks who have been involved in these trainings in past years and seeing new people from their organizations come through. And as we do this, I'm
I'm going to ask Amalia to also refresh, and I think you'll probably have to exit and then come back in so that we can see the questions. And we are also, Amalia and I, able to stay for about 10 minutes past 2 if folks want to stay for a little bit more Q&A. And I'll give another few seconds and close the poll. We got most people responding. And here y'all are, about 3 to 5. Most folks being excited, thinking about it, trying to figure out a little bit more information before applying. That's great. And if it's not right for you, that's also okay. We want to hear from you. We want to know what you're interested in. And if you want other resources, let us know. So let's see, Amalia, maybe we can alternate a little bit on some of these questions. Yeah, definitely. I can start briefly. So what do extractive jobs mean? What are some examples? So we would explore this more in session 1 on the current economy, but there are so many jobs currently, most jobs that don't offer choice, where wages are stolen from workers, where I think it's something like CEOs in this country earn 350 times what other laborers mean. So it's really about jobs where people don't have choice, don't have power, get their resources, money stolen from them. More on that later. I'll pass to you for the second question. Yeah, so how do co-ops in the co-op development program get access to capital? Yeah, so kind of like going off of what Rachel said, we're talking about like people like making their own money and keeping that money in their communities, right? And being able to build wealth, and not only wealth through like literal wealth, but also wealth through skills and like learning to run a business and yeah, build their own businesses that are going to like grow in value over the years, rather than just like putting in your hours of work and then not getting anything out of it, right? You're part of a business that's building, and that will be able to continue to provide resources for you for a long period of time. So I think that's like what we're talking about when we're talking about capital. And I'm not sure what Cooperation Works is. I don't know if you know, Rachel. Yeah, so Cooperation Works also trains nationally in cooperatives. One big distinction is that Cooperation Works talks about other forms of cooperatives, not only worker cooperatives. So a lot of agricultural cooperatives, producer cooperatives, and we focus very specifically on worker co-ops in this training. I'm also noting it is 2 o'clock, so understand folks needing to drop off. We'll just get to a few more questions in the next couple minutes. And in a moment, we can also take some questions from the chat. Sí. Y sí, los entrenamientos van a ser igual que la sesión de hoy, en español e inglés con interpretación. Entonces, si sos monolingüe, vos vas a poder aprender el idioma que necesites. Y creo que esta pregunta de si las personas interesadas en formar una cooperativa pueden asistir, lo contestó Rachel hace poco, pero sí, si sos una persona que simplemente está en una comunidad que conoce gente que puede querer formar una cooperativa, podés también aplicar. A couple questions in the chat. How many hours per session? They are long, 3 hours, 2 to 5 p.m. Eastern every other week, starting March 9. And a question about what is the legal structure of a cooperative? Great question. There is not one answer, and it depends. So one piece that we really recommend is connecting with lawyers in your particular area, because the laws are different from state to state. Most cooperatives here and perhaps nationally incorporate as LLCs. You see LLCs all over the place because they're very flexible, and you can create in your bylaws
the governing structures that allow you to operate cooperatively. New York State also has a cooperative corporation entity. There are others as well. And we can talk some about this a little bit later on, and feel free to reach out. But it's more about how you're structured and not just what kind of entity you're incorporated as. Y me parece que esta pregunta nos gustaría, si es posible, que nos den más información de cómo hacen el apoyo a los proyectos. Esto es algo que lo vamos a hablar en más detalle en la serie, y que también para ustedes que por ahí no estén interesados necesariamente en este entrenamiento, pero quieren saber más sobre cómo funcionan esos apoyos, como dijo Rachel, podemos compartir recursos más generales sobre el apoyo a las cooperativas y el modelo. And I think if you actually go to the next slide, there's a few other resources right there. We'll send them as well via email, but those are just some. Great to see you all. Thank you to Olvin for your interpretation today. Everybody, please give Olvin some love for interpreting for us. Thanks everybody for sharing your knowledge and your questions in the chat. Thank you, Sada, for supporting with technology. We are available for questions, and we're really excited to see a number of you. We're still here for a few minutes if you want to stick around a little bit and ask us some questions. We'll stop the recording now. And thank you again, everyone, for coming. Gracias a todos. Que pasen buen día. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Está muy interesante. Gracias.